and as in the production of generator potential. Gated potential, you are familiar with this term. It is also called generator potential. It is mostly depolarization in other sites, but here there is hyperpolarization is true, and it depends, and magnitude depends upon the intensity. Magnitude depends upon the intensity of the stimulus. All-around action potential is produced regularly in the ganglion cells, and also in some cases of amacrine cells. Everywhere are local gated potential. Suppose if you consider the rods and cones, suppose it is the resting condition. When the intensity of the stimulus increases, you will find this type of hyperpolarization. Suppose it is minus 40 millivolt, suppose it is minus 60 millivolt or so. This type of potential, depending upon the strength of the stimulus, intensity of the light. Minimal intensity, minimal. Suppose it is maximum intensity. Gated potential. And action potential is regularly produced only on the ganglion cells. But the rod cells are more sensitive. Stimulus strength is low, stimulus strength is sufficient. Low stimulus strength, they are more sensitive to light. Dim light vision, scotopic vision. Rod cells are generated by the nature for dim light vision. After sunset, when the luminosity is low, তোমার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? Cone cells have also this type of response, but in their intensity is more required. Lambert or millilambert, in the textbook we will find the different types of units. Millilambert or Lambert, Lambert, millilambert. 1 Lambert, you will consult the dictionaries, medical dictionaries, internet. It is roughly, Lambert is 1 lumen per centimeter square. Millilambert, there is 1,000 of it, 1,000 of this Lambert. Dim light vision, suppose it is 10 to the power 0, that is the 10 to the power minus 2 Lambert or even less. They are all dim light vision, and rods are sensitive to it. But cones, they are 10 to the power, there are some intermediate zone when both may be to some extent stimulated, 10 to the power 2 and more than this, a cone vision. So that whenever the intensity is low, rods are stimulated and they a maximum level. But this type of intensity will not stimulate the cone cells. Their threshold is much more, and they will be activated at higher threshold. When a rod cell has attained its maximal sensitivity. So whenever there is change in the light intensity, when the cone cells are activated during day or working in this lighted environment, change in the intensity can be detected, must be detected by the cone cells, but not the absolute luminance.
with the cone cells because their threshold is more in case of cone cells. Cone cells. Yeah. Rod cells are very much sensitive. Even a single photon of light in totally dark adapted eye, it is possible to generate the sensation, one photon of light. Even at the level, minimal level, 10 to the power minus 7 milliampere. Rod cells are very much sensitive and their threshold is low. Threshold is low. Dim light vision. In the dark, in moonlit night sky or even moonless night sky. যেমন অমাবস্যায় আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই, রাত্রিবেলা অমাবস্যায় অন্ধকারও তুমি দেখতে পাবে, কিছু কিছু নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যায়, সের আলোতে স্টার লাইট থেকে কিছুটা দেখা যায়, and that is the functions of the rod. Scotopic vision. But during daylight, their activity is suppressed by the minus 7 to 10 to the power 0. Roughly, it is the rod vision. And more than this, up to the 10 to the power 11 or so, when it may damage the retina. These are all cone functions. Higher threshold, their threshold is higher, at which rod cells are saturated. So, intensity discrimination is better judged by the cone cells and absolute intensity is better judged by the rod cells. Now these are this type of electrical behavior, local graded potential. Hyperpolarization in the rod cells, cone cells and horizontal cells. And bipolar cells, it may be hyperpolarization or depolarization, and they are not action potential, graded potential. In amacrine cells, there are depolarization and spikes or action potential may be generated in the amacrine cells. And regular action potentials are produced in the ganglion cells. The short textbooks, they mention it. For more knowledge, you can consult higher text or take the help of internet. But the basic facts we know in the physiology class. Now, important for the examination, then how the rods and cone cells are activated. It is important for the examination. There is the role of the photoreceptors and there is the photopigments, and it is important for the examination. Phototransduction, how light generates ultimately the sensation or action potential in the ganglion cells. And rod cells will be more numerous and they are discussed in different texts. And this unit is Lambert or millilambert is it? Millilambert. 1 Lambert is 1 lumen per centimeter square. And I request you to consult the dictionaries, internet to have the definition you like. Now, the rods were coming, how the rod cells can be activated. You are familiar with the structure of the rod cell, outer segment and this inner segment. And these are these or sacules that are present in the rod cell. Mitochondria. It is the outer segment, the pigment epithelium, outer segment, and it is the inner segment. In case of rod cells,
It is a bad picture, very good picture given in the text. It is only for consideration. These are all easy subjects. I become ashamed when I come here to discuss these easy matters before you. But I am duty bound. Now this is the saccule, or these are the discs. These discs, and they have isolated. In cone cells, it is not. In cone cells, it is not cone cells. You will find it is in this way. Mitochondria. Cone cells. They are not, and they are by infoldings. বোঝা গেছে এটা কোন সেলস? হ্যাঁ, এটা শঙ্কুর আকৃতি নিয়েছে। These are infoldings, but in this case they are separated from the cell membrane. এটা হচ্ছে outer segment, এটা হচ্ছে pigment epithelium. This is the outer segment, the inner segment, and this synaptic zone unites with the bipolar cell. Bipolar cell synapse with ganglion cells, and ganglionic cell actions, they come together to form the optic nerve. Now we are discussing about this rod cell. This is called rod cell. How there is this generation of potential, or in response to light, what occurs? Light coming from the opposite end, and these saccules or discs, they are vertical to the direction of the light. And in response to light, there are some changes, and they contain the photopigments. They are called visual purple or rhodopsin. Visual purple or rhodopsin. Or visual purple. And it is the combination of vitamin A derivative, retinine 1, and a protein. That is it is called opsin. Opsin plus retinine 1, R1, retinine 1. It is a combination. 90% of this protein of this membrane, is this rhodopsin in case of red cell. In cones, in the saccule, they are called iodopsin. They are also opsins, but they are of to some extent different nature. We are considering there is the functions of rod cells, and what occurs when the light strikes, then there is change. Change in the configuration of this pigment. Normally there is always in the dark, they remain in the depolarized condition, relatively depolarized condition. And this photopigment, they do have their appropriate effect. Now if you take some part to some extent in more detail, you will find that if you consider that this is this outer membrane, and it is a saccule, and say it is a saccule or it is a disc, and in that case another disc in this case, for your ease of understanding. Now N terminal and C terminal. You will find the text, some hydroxyl groups there, hydroxy 6 or
going into details. And within it is prosthetic group or retin-in 1. Retin-in 1. Retin-in 1 in some animal species it is to some extent variable. It is called retin-in 2. But in human beings it is retin-in 1. It is an aldehyde product and it is in this position. And it is in this position. In this position. Parallel to that of the disc membrane. It is the intradiscal place. Intra-disc place. Space. And it is the cytosolic space. Cytosol. Cytosolic space. And it is the outer membrane. It is the outer membrane. It is the outer membrane, cell membrane. Outer membrane. Outer membrane. And in response to light there are changes, different changes, different color. That it is the G protein or transducin. It is transducin. Transducin. GT1. GT1. It's transducin. And it is the phosphodiesterase. Cyclic GMP phosphodiesterase. Phosphodiesterase. You are familiar with this? 7 transmembrane domain. Similar to beta adrenergic receptors. 7 transmembrane domain. 7 বার পরিক্রমা করেছে। পরিক্রমা করেছে। তার মধ্যে ইন্টারডিসকাল প্লেস মানে ডিস্কের মধ্যবর্তী অংশে সেখানে রয়েছে এন টার্মিনাল আর সাইটোসলে রয়েছে সেখানে হচ্ছে সি টার্মিনাল। And within this there is this parallel to this membrane is the prosthetic group retin-in 1, the aldehyde form that is, and it is connected with the lysine moiety of opsin. Lysine moiety of opsin at the position of 296 of the opsin. 41,000 is the holoprotein. You combine this together, it is holoprotein. At 296 position, this retin-in 1 is attached. Retin-in 1 is attached. And in this case, there is the sodium channel. Sodium channel. And sodium do enter during the dark. And cyclic GMP, CGMP, cyclic GMP somehow increases its cyclic GMP increases its permeable to sodium. Yeah, বোঝা গেল? During dark, it is entering. If you consider the total cell, and at this level, the inner segment is the sodium potassium ATPase, and sodium is coming out, and potassium is going inside, and the sodium is entering to this on this side, and also to the receptor side. Sodium potassium ATPase at the inner segment is supplying the sodium during dark, and this sodium is entering to this channel during dark, and these channels are kept in the open state by cyclic GMP. And it is also entering into the synaptic site. And what occurs with light when light is entering? Light is entering in this direction better, and they have do their effect. It causes conformational change in the opsin. Opsin has a molecular weight of 41,000, and
change, conformational change, and this change is responsible for the activation of ultimately this phosphodiesterase, cyclic GMP phosphodiesterase, and that can convert cyclic GMP into 5' GMP, 5' GMP. Phosphodiesterase causes the breakdown of cyclic GMP to 5' GMP. And whenever there is a reduction of this cyclic GMP, good number of sodium channels are blocked. So during dark there is depolarization. During dark there is depolarization. Suppose minus 40 millivolt in a text resistor. And when some sodium channel is blocked, and then there will be hyperpolarization. The degree amplitude depends upon the intensity of the stimulus. And it has a limit of minus 40 to minus 65 millivolt, depending upon the intensity of the stimulus. So how light can do this? It causes this. Its only action is to convert 11 cis retinine to all trans retinine. Relatively simple structure. 11 cis retinine. 11 cis retinine. This structure is like this. 13 cis, there is the 11 cis position. 11 cis position. This is the structure. 20 carbon compound. This is the numbering pattern. It is CH3 group, CH3 group, CH3, and CH3 and CH3. 20 carbon compound. And it is normally bound to that of the, there is the opposite. And there is gradual when light, then the cis trans conversion in different steps, and it occurs very quickly. Picoseconds. Initially it is less than picoseconds, then microseconds, then milliseconds. That is related to, it is a receptor, that is another thing, and it is the basic structure related to our today's topic. I can mention to some extent that before we go to this in our discussion. It is the aldehyde form that do come. What occurs when this light have its effect, and in different steps. Initially, there is even less than picosecond, then microsecond, and in that stages. You will find details in the biochemistry text. From this, that is the initially that is bathorodopsin, then photorodopsin, bathorodopsin, lumirodopsin, metarodopsin 1, metarodopsin 2, and these are in the milliseconds. And metarodopsin 2 then becomes separated from this protein, and there is the bleaching of this protein. And colored product is the retinine, and its absorption is within the, there is the blue side or purple side, visual purple, it is separated. Metarodopsin 1, and with this change, what occurs? Then there is activation of this GT1. There is a transduction. It is a G protein, and membrane-linked G protein. They contain, there is a heterotrimeric G protein, alpha, beta, and gamma. And they are
in the inactivated state, it is the GTP that is bound. But when light acts, then GTP is replaced by GTP, and it becomes separated from the beta gamma subunit. And it then activates this phosphodiesterase. And there is the quick process, and there is gross multiplication. So within millisecond, this is the effect occurs. Very quick. And at the meta-reduction 1 and 2, then there is this change of this. That is the cyclic GMP is converted into 5' GMP, and there is hyperpolarization. And the hyperpolarization is responsible to affect the bipolar cells. And bipolar cells have its influence upon the ganglion cells. And these bipolar cells may be depolarized and may be hyperpolarized. So only action of light is to convert the 11-cis-retinine to all trans-retinine. All trans-retinine means then you have to take this in this way. All trans-retinine. Action of light is only to convert 11-cis-retinine to all trans-retinine. And within these receptors, they can be converted into cis form, and then they can unite with this protein of opsin. Lysis subunit generate. Otherwise, by the pigment epithelium, and or this within the pigment epithelium, they can generate this from the alcohol itself, retinol itself, or from the trans form, it can be converted into the cis form. Within the nature, it is mainly in the, you can take is the all trans retinine. Initially it is all trans retinol, alcohol, then 11-cis retinol, then 11-cis retinol, then 11-cis aldehyde, and that is called retinine 1. It can bound. And from this alcohol, it can be converted. But if it is converted into another form, like retinoic acid, then it is irreversible. From retinoic acid, you cannot convert back into this alcohol or aldehyde. Retinoic acid has its effect upon the growth, differentiation, and also this 9-cis configuration, they can, retinoic acid, they cannot divert back. And their behavior is, in that case, in the growth and differentiation, suppose in the skin cells and other cells, and they are similar to that of the steroids, they are nuclear receptors. And this question is try to pull back someone. And in that case, it is the RAR. There are two types of nuclear receptor, RAR and RXR. RAR can bind to 11-trans retinoic acid, and also 9-cis retinoic acid. He can combine with both. But RXR, he can combine with 9-cis retinoic acid only. It can only. They form homodimer, heterodimer. Details are the subjects of biochemistry, higher biochemistry. Those who are interested can go. We have all 1400 gram of brain matter. Now today we are discussing this, how this is possible.
Now this, when the sodium channels are being blocked due to lack of cyclic GMP, and it is a quick process that it can be, so there must be within the cells to control this effect. Now along with sodium, calcium also enters. During the dark. Not only sodium, but to some extent calcium also enters. And whenever this channel is blocked, entry of calcium is also reduced. Whenever the calcium level is lowered in the cell during the exposure to light, then low calcium ion is responsible to the activation of cyclic GMP production, guanylyl cyclase enzyme, and it has also some inhibitory effects upon the phosphodiesterase, and in this way it causes this revert this position, revert to the normal position. When during dark, not only sodium ion but calcium ion to some extent enter. Calcium ion. So whenever exposed to light, then not only sodium but calcium ion entry is to some extent reduced. Clear? And low calcium ion causes activation of guanylyl cyclase. That causes formation of cyclic GMP from GTP, similar to adenylyl cyclase. Cyclic GMP is produced from ATP, and also it reduces the activity. This low calcium ion reduces the activity of this cyclic GMP phosphodiesterase. So it facilitates the formation of cyclic GMP. So it is all the reactions except the conversion of this 11-cis-retinine to orthosretinine is going equal in light and dark. And from vitamin A, it can be synthesized. So vitamin A deficiency causes, that is initially night blindness and adaptation to dark environment. So these are what's in steps. You will find in the book they are in different multiple steps. You have to memorize this. So and you have to write them in this. And it will be your lesson in group discussion class. And due to your unique behavior, we are bound to give some lesson, and you write yourself and deposit. So you have to acquire your knowledge, and no more person than few is required. We are not. It is possible to go through all your papers. So you have to attend them the department in the due time, and you will deposit. Photo transaction of the light. It is a lesson in your group discussion, small group HGD class. So you should write for your sake. Men avoid bad things, and education is a bad thing. It is distant from the human instinct, so they maintain distances, and distances they cannot overcome this sound, but to some extent the size of the letters they can avoid, so they cannot see this image. সেই রকম আমরা যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে আসি, শিক্ষা একটা বিরক্তিকর জিনিস, এর জন্য দূরে বসে, বরাবর এটা আমাদের অবজারভেশন, এটা একটা নেচার, একটা ডিজাইন, যে দূরে বসে যেন আমাদের শব্দ যেন তার গোচরে না আসে। কিন্তু সেটা এই যন্ত্রের সাহায্যে ওভারকাম করা গিয়েছে। এটা তোমাদের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্য জিনিস। বিজ্ঞান সবসময় মানুষকে সুখ দিতে পারে না, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যদিকে তোমরা অনেক সাকসেসফুল, অনেকটা দূরে বসে, কাজে সবসময় এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দি স্কোয়ার অফ দি ডিস্টেন্স। কাজে সেই ক্ষেত্রে অনেকটা দূরে বসে এই অন্তত এইগুলো দেখতে যেন নজরে না পড়ে দিতে পারছে। এভরিথিং ইজ ইনক্লুডিং দি সাইন্স, ইনক্লুডিং উইকেটস। হ্যাঁ, কাজে সেক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু রাইট
এবং ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে, কেউ তোমাদের দেখবার নেই, তুমি শুধু লিখবে, সেটা লিখলে তোমার নলেজই নিজের মধ্যে থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি বুঝতে পেরেছি কিনা। কোনো জায়গায় অসুবিধা হলে তখন আমাদের জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারবে, বুঝতে পারছো? নাও this way it is produced and during in the cone everything is almost similar, but these opsins are they are of different nature, not in this amino acid number, but their position of this amino acids they do differ, and they have three types of cones: blue, green and red cones, and their maximum absorption pattern is 440 or short wavelength, it is the a blue or short wave. 535, it is the green nanometer, and it is the medium M, and 565, it is the yellow or red, it is the long. SML in this pattern now discussed in different texts. Three types of pigments. Retinine one is the same, and behavior is also same, but their activity is more. As the activity is more in the bright light, they can detect color, and they are responsible for the visual acuity. In the rods, they are more sensitive. Single photon of light can causes its activation. Single photon of light. Otherwise it is the same. That is, in response to light, there is what is initially formed, that is the conformational change. It is absorbed by this pigment, and there is conformational change. And at steps, and with conformational change, and ultimately it is bleached, it is separated, bleached, and at the meta-rhodopsin 1 and 2 stage, it causes the activation of the transducin or GT1, and in cone cells it is GT2, slightly different. And this transducin, it gives rise to, that is the alpha form that is separated with the GTP, and it is called activation of phosphodiesterase that can convert cyclic GMP into 5' GMP. And cyclic GMP is responsible for the entry of sodium from extracellular fluid within the cells. And when a good number of these they are blocked, and in that case, and when they are blocked, then there is initially there is dark current in the form of sodium ion and to some extent calcium ion, and there is this to some extent depolarized. So with light there is obstruction of good number of channels, and then what occurs? There is this relatively hyperpolarization, and hyperpolarization affects the bipolar cells in different ways. They may be hyperpolarization, they may be depolarized, and they produce ultimately the activation of the ganglion. So besides these proteins, rhodopsin and iodopsin, there are another type of pigment that is called melanopsin. There are pigments melanopsin, and melanopsin is responsible for the circadian rhythms, entrainment, dark bright entrainment. There are some systems that are activated or suppressed during the circadian rhythm. যেমন ঠিক সময় নিদ্রা হচ্ছে কিনা বা এগুলো সার্কাডিয়ান রিদম, সাম হরমোন সিক্রেশন, you know the ACTH secretion, cortisol secretion, it depends upon the part of the day, circadian rhythm. And it is to some extent responsible for the light reflex also. Light reflex. Whenever light is shown in the eye, then there is constriction of this pupil. Melanopsin
along with the other types of cells are responsible for that. So they are partly responsible for the light reflex also. Light reflex also. But the principal importance is the entrainment of the circadian rhythms. They have their effect upon the suprachiasmatic nucleus. Now these actions do spread. Now these actions do spread. Bipolar neuron stimulates the ganglion cells, and ganglion cells, they send their actions, and they are responsible for ultimately bringing the stimulus into the occipital cortex, V1. Now, whenever the photoreceptors are sensitive only to light, but sensitivity only to light is not much use for us. You have to know the details of any object. So from bipolar cell and ganglionic cell layer and even higher, there are the cells, if you consider single cell, ganglion cell, it has a particular area of field. Bipolar cell also area of the field. And in that case, their functions do differ. On center and off center. On center cell or off center cell. And that is required. There is the very initial part of this analysis of the visual items. On center cell or on center field and off center field. Only knowing that it is light, it is not no use of the nature. The boundaries are required to delineate any object. And very beginning of the process are the on central processing and off central processing. And how do they occur? I am discussing now. On center field, and it is the off center field, You can take it field of which element? You can take it ganglionic cell. And in this case, center illumination, and surround illumination. You take on center field. If you take this is the field of the ganglion cell, and it is the circular area. If you consider, it is the on center, and it is the around is off center. That is this, and living human beings, in some cases they are always active, cells are always active, and there are generation of potential at a particular rate in the dark, if you consider. In the dark, in that case, there is the cellularly recorded, there is the action potential. Action potential is this rate. And so when light is shown, this means the presence of light in this light. It is the central illumination. And in that case, if you take this light for this period, then you will find that there is the rate of impulse, extracellular impulse or action potential will increase. And after the termination of light, then it decreases. বোঝা গেল? যখন তমসাবৃত ছিল তখন অ্যাকশন পটেনশিয়ালের হার এরকম ছিল, আর যখন কেন্দ্রীয় ভাগ আলোকিত হলো তখন এর ক্ষেত্রে অ্যাকশন পটেনশিয়ালের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল। এবার আবার যখন এখান থেকে আলোটা সরিয়ে নেওয়া হলো তখন
ইম্পালস আবার কমে গেল। এটা হচ্ছে বিহেভিয়ার অফ দি অন সেন্টার ফিল্ড, গ্যাংলিয়ন সেল ও বাইপোলার সেল। Now in this case, if there is surrounding illumination, surround illumination, surround illumination, এটা তমসাবৃত হলো। হওয়ার আগে কি ছিল, যে এখানে যখন সবটাই তমসাবৃত ছিল তখন এরকম ছিল, ইম্পালস এরকম যাচ্ছে। কাজেই যেই এইখানে সারাউন্ডিং ইলুমিনেশন বাই ল্যাটারাল ইনহিবিশন, lateral inhibition, surrounding illumination, when surrounding illumination, then there is no response. During this line, at this part there is no response, no response. And when this surrounding illumination is withdrawn, then there is increased response. যখন সবটাই তমসাবৃত ছিল, অন্ধকারময় ছিল, তখন এইরকম অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ফ্রিকোয়েন্সি ছিল। এখন একটা ফেলা হলো, সারাউন্ডিং ইলুমিনেশন ফেলা হলো, রিং অফ লাইট ইজ প্রেজেন্ট, সেন্টার ইজ ডার্ক and there is no response, no response. And when this light is withdrawn, then there is increase in impulse, increase in impulse. Now in the off-center field, if you consider off-center field of another ganglion cells, off-center field, and in that case, if you consider central illumination, and central during illumination this light, and there is no response, there is no response. And when the light is turned off, then there is increased illumination, increased impulse formation. বুঝা গেল? Whenever there is no illumination, these are this. In the dark, they are always active and generating some impulse at a low rate. And when light is presented at the center, center illumination, at the off-center field, and then there is no response. And after withdrawal of this light, there is increased response. There is increased response. Now in this case, now this surround illumination in this case, surround illumination, similar to that, it is at a low rate, low rate. Then there is some increase, ring of light is there, and in that case there is some increase in the stimulation rate, stimulation rate. And after the withdrawal of this light ring, then there is some increase. In comparison to resting condition, there is some increase of centers. Their behavior. I request you to go through any text, reliable text, and to compare these figures. If you are interested and you can remember. And if I commit some mistake, you can consult with me. And in this way, your knowledge will be more permanent and better than me. And it is required. So that these differences are there. Differences are there. Differences there. And this difference is required. And in which
from which it is, you will find this type of response. That is the on center and surround on center and this surround inhibition, or off center surround elimination. This is described in on center cell or on center field, or simply on center cell. It is also expressed in different ways. From bipolar cell onwards, you will get this type of response. Bipolar cells, ganglion cells, lateral geniculate cells, and cells in the layer 4 where they terminate, and where you can get this type of response. They will be stimulated. Now in that case, you can say how they will act. Suppose in that case you are considered this on center field. You take a particular orientation of this. Like covering almost all of the central part, but there is small amount in surrounding area. So in that case it is stimulation. In that case central stimulation. Or in this case you can consider that it is in the opposite way. It is the dark. It is a particular orientation. It is not specific, but it is in that case the center is in the dark. Center is in this dark position. In both cases, the central part is ultimately activated. Surrounding inhibitory area is less covered. So you can think that this type of cells will be activated. But it is independent of orientation. Suppose in this case, if it is on this direction, they are equally active. Or in this case, if it is in this direction, they are equally active. Independent of orientation. Because it excites the central part much more than peripheral part, so it becomes activated. And in this way, in the off-center field, and it is, so the periphery is less affected than the center part. So its response is similar to the off-center field neurons. And they are independent of orientation. But there are feature detectors in the occipital cortex. They can respond to this type of particular orientation and even position of a bar of light, a line or ridges. They are simple cells, complex cells, hypercomplex cells also. And some part, along with other parts, we discuss the other day. And there will be large day relating to physiology of vision. Because time is limited and this subject is extremely easy and time is over. Today's topic will be one of the important cranial nerves. We will be discussing one of the most important cranial nerves. This cranial nerve, the cranial nerve that I will discuss today is the fifth cranial nerve or trigeminal nerve. Fifth cranial nerve or trigeminal nerve. This will be the topic of today's discussion. Trigeminal nerve or the fifth cranial nerve. This nerve is important from theoretical point of view
Involving the trigeminal nerve, there might be questions in theory paper. Involving the trigeminal nerve, you may be asked questions in Viva table. Involving the trigeminal nerve, there might be questions even in practical. Kaji trigeminal nerve is important. যথেষ্ট important nerve. যাই হোক, all the cranial nerves are important. Remember, from the first cranial nerve to the 12th cranial nerve, all are important. But in formal education, you know, from some of the things, questions are set. Therefore, fifth cranial nerve is important. From that point of view. Now, while discussing the fifth cranial nerve, obviously we will begin from its point of origin in the brain. From there we will begin and we will end at their termination. The nerve will obviously divide into branches and finer branches. That we will end there in their termination and we will begin from the brain. Now I will touch only the points that can be remembered. তার কারণ অনেক বলা যায় কিন্তু অত বেশি বলার দরকার নেই। তোমার জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি সেই রকমই বলবো। I will not go into details. তো যাই হোক, the nuclei of origin of the trigeminal nerve, the nuclei of origin, the nerves that are arising from the brain stem, that means caudal 8 pairs of cranial nerves from 3rd to 12th. All the cranial nerves have their origin as they have their origin in the brain stem. What do we find there? We find there clusters of neurons, and such clusters are being called as the nuclei. Therefore, trigeminal nerve is no different. We will find nuclei of origin of trigeminal nerve. That you have to remember the name of the nuclei of trigeminal nerve. That is the first thing that you have to remember. Now, nuclei of origin of trigeminal nerve will be like this. This is pons, this is medulla, and then there will be the spinal cord. ঠিক আছে, একটা lateral profile of pons, medulla, spinal cord. এটা medulla. Now this is medulla. This is medulla, this is pons, and here lies the spinal cord. The nuclei of origin of trigeminal nerve, two of its nuclei will be in the mid pons. Two of the nuclei of trigeminal nerve will be in the mid pons. The names of those two nuclei are, one is being called as the motor nucleus of trigeminal nerve. The other one will be the principal sensory nucleus of trigeminal nerve. ঠিক আছে? The motor nucleus of trigeminal nerve is smaller. It is smaller, containing less number of neurons. Motor nucleus of trigeminal nerve will be smaller, a small cluster having smaller number of neurons. ঠিক আছে? তাহলে that motor nucleus of trigeminal nerve, say for instance, this is the motor nucleus of trigeminal nerve. This is the motor nucleus. By the side of the motor nucleus, we will be finding the principal sensory nucleus of trigeminal nerve. This will be a little larger than the motor nucleus. The motor nucleus will be lying medial to the principal sensory nucleus. ঠিক আছে, ওই যে বেজাল ল্যামিনা অ্যালার ল্যামিনা আমি বলেছি, তখন আমরা বলেছি the motor nucleus will be lying medial to the principal sensory nucleus. তাহলে these are the two nuclei that we will find in the pons of trigeminal nerve. This is motor nucleus. This is principal sensory nucleus. This is principal sensory nucleus. The next nucleus of trigeminal nerve will be quite an elongated one. It will be an elongated nucleus. It will be there throughout the length of the medulla oblongata, and it will not end even at the caudal limit of medulla oblongata. It will extend into the spinal cord. It will extend up to the C2 segment of the spinal cord.
সেকেন্ড সার্ভাইকাল সেগমেন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত যাবে। অ্যান ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার মাস, ঠিক আছে, throughout the entire length of the medulla, and then it will be in the first two segments of the spinal cord. That nucleus is also a sensory nucleus. That is also a sensory nucleus that will be lying like this. This is the sensory nucleus. এইরকম একটা নিউক্লিয়ার মাসকে আমি দেখতে পাবো in the lateral aspect of the medulla, extending up to the C2 segment of the spinal cord. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কডাল লিমিট, C2 segment of the spinal cord। এটা মাথায় রাখতে হবে, বুঝেছো? C2 segment এটা মনে রাখতে হবে, তার কারণ এমসিকিউ কোশ্চেন আসতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে this nucleus will extend up to the C2 segment of spinal cord. This has to be remembered, and this will be there throughout the length of medulla. What is the name of this nucleus? This is also a sensory nucleus. This is being called as a spinal nucleus of trigeminal nerve, spinal nucleus of fifth nerve, spinal nucleus of fifth nerve. Since the nucleus extends up to the C2 segment, it is being called as the spinal nucleus of trigeminal nerve. What is its speciality? Lying by the side of the nucleus, we will be finding white fibers running down the entire length of the nucleus. Running down the entire length of the nucleus, we will be finding white fibers. ঠিক আছে, তাহলে আমরা white fibers দেখতে পাবো running down the entire length of the nucleus. তাহলে white fibersটাকে আমি in white দেখাচ্ছি। ধরো এইরকম ভাবে white fibers আছে overlapping the nucleus, overlapping the nucleus. This is the fibers. তাহলে fibers when they aggregate, the fibers when they aggregate, be it in the spinal cord or in the brainstem, that can easily be called as a tract. Therefore, these white fibers is being called as the spinal tract of fifth nerve. ঠিক আছে, তাহলে spinal tract of fifth nerve is overlapping the spinal nucleus. ঠিক আছে, তাহলে this is being called as the spinal tract, spinal tract of fifth nerve, spinal tract of fifth nerve. তাহলে কোনো অসুবিধে নেই। spinal tract কি? The fibers overlapping the entire length of the spinal nucleus. These fibers obviously are meant for the nucleus. এই যে ফাইবারস গুলোকে তুমি দেখছো, কেন নিউক্লিয়াসের গায়ে জাপটে ধরে বসে আছে? Why it is adherent to the nucleus? Because these fibers are meant for the nucleus. They will be relaying in the neurons that we find in the nucleus. যে neuronal body থাকবে, these fibers will be relaying over there. That is why we find this tract overlapping the spinal nucleus. ঠিক আছে, তাহলে nuclei of origin of fifth nerve is like this. In the pons we are finding two nuclei, the motor nucleus, the principal sensory nucleus, along the entire length of the medulla, extending up to the C2 segment of spinal cord, we are finding the spinal nucleus, and overlapping the spinal nucleus we are finding the spinal tract. Now, regarding the sensory nuclei, the principal sensory nucleus, it will serve which modality, which sensory modality will be served by the principal sensory nucleus? তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এই যে সেন্সরি মডালিটিস আছে, পেন আছে, টাচ আছে, টেম্পারেচার আছে, প্রেসার সেন্স আছে, ভাইব্রেশন সেন্স আছে, আছে না? So many senses are there. The principal sensory nucleus for you people, remember, it is meant for discriminative touch. আর যা আছে ভুলে গেলেও চলবে। ঠিক আছে, বই আরো লেখা আছে, পড়ে নেবে বই, আমি ওসবের মধ্যে যাব না। ঠিক আছে, it is meant for discriminative touch. তাহলে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস ইজ মেন্ট ফর ডিসক্রিমিনেটিভ টাচ। এই যে নিউক্লিয়াসের কথা আমরা বললাম, দিস ইজ মেন্ট ফর ডিসক্রিমিনেটিভ টাচ, প্লাস প্রেসার ভাইব্রেশন সেন্স তার জন্য আছে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস।
the spinal nucleus, ওখানে যে নিউরনস আছে, such neurons, spinal nucleus, neurons আছে, such neurons are meant for receiving pain and temperature from the area of distribution of fifth nerve. Fifth nerve যে extensive area of distribution আছে in the head and neck region, সেখান থেকে pain and temperature sensation will be received by the fifth nerve. ঠিক আছে? তাহলে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, এই যে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস, এই যে আজকে আমি এন্ট্রি দিয়ে দিলাম, কিন্তু এর পরে কিন্তু এন্ট্রি দেব না। 10টা 25 এখন প্রায় 22। আমি দেখেছি তোমাদের, তোমরা ক্লাসের পরে বাইরে গিয়েছিলে, গিয়ে গোল ঘরে গিয়েছিলে। সে তুমি যে কোনো ঘরে যাও, গোল ঘর চৌকো ঘর আমার কিছু দেখার নেই, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে আমি 10টা 15-র পরে কিন্তু অ্যালাউ করব না, বলে দিলাম। তো যাই হোক, this nucleus is meant for pain temperature, pain and temperature, very important sense, পেনটা তো বিশেষ করে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ট্রাইজেমিনাল এরিয়া অফ ডিস্ট্রিবিউশন থেকে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচারের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পেন, তার কারণ দ্য সেন্স উইথ হুইচ উই আর কনসার্ন মেনলি ইজ পেন। পেন আমাদের ভীষণ যন্ত্রণা দেয়, কাজেই পেন অ্যান্ড টেম্পারেচারের জন্য মনে রাখবে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভটা আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, রিগার্ডিং দ্য মোটর নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, এখানে যে নিউরনস আছে, দিস নিউরনস উইল বি অবভিয়াসলি মেন্ট ফর সাপ্লাইং মাসলস। তার কারণ এটা সোম্যাটোমোটর এটা ব্র্যাঙ্কিওমোটর নিউক্লিয়াস, স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট নিউক্লিয়াস, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট নয়, স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট নিউক্লিয়াস। তার মানে ব্র্যাঙ্কিওমোটর অর স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট। That means this motor nucleus, the neurons over here, will be supplying muscles derived from a pharyngeal arch. ঠিক আছে? Muscles derived from the first pharyngeal arch myotome. Muscles derived from first pharyngeal arch myotome will be supplied by the motor nucleus of fifth nerve. ঠিক আছে? তাহলে এই যে মোটর নিউক্লিয়াসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই মোটর নিউক্লিয়াসটা will be supplying muscles of first arch, muscles of first arch, ফার্স্ট আর্চের মাসেলসকে সাপ্লাই করবে। ঠিক আছে? মাসেলস অফ ফার্স্ট আর্চ, আমি এইটুকু আপাতত বলছি, পরে বলবো। মাসেলস অফ ফার্স্ট আর্চ উইল বি সাপ্লাইড ফ্রম দ্য মোটর নিউক্লিয়াস অফ ফিফথ নার্ভ। ফার্স্ট আর্চ মানে ফার্স্ট ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ মায়োটোম। তাহলে দ্যাট ইজ মোর অর লেস দ্যাট কমপ্লিটস দ্য নিউক্লিয়াই অফ অরিজিন, ইন শর্ট নিউক্লিয়াই অফ অরিজিন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ঠিক আছে? এছাড়া আর কোনো নিউক্লিয়াস আছে কি নেই? একটা নিউক্লিয়াস আছে, এমনি ফর ডে টু ডে প্র্যাকটিস ইউ ক্যান ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট নিউক্লিয়াস, বাট দ্যাট নিউক্লিয়াস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম এমসিকিউ পয়েন্ট অফ ভিউ। এমসিকিউতে তো আমরা দিয়েই দিতে পারি, ডে টু ডে প্র্যাকটিসে কিন্তু ওই নিউক্লিয়াসটা সেরকম ইম্পর্টেন্স নেই, কিন্তু এমসিকিউর জন্য বোথ ইউজি পিজি অ্যানাটমি কোশ্চেন নিউক্লিয়াসটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে there is another nucleus of trigeminal nerve, fifth nerve, which is in the midbrain, which is in the midbrain. Not so important for your day-to-day practice, but it is important from the point of view of MCQ in both UG PG. What is the name of that nucleus? We find that in the midbrain. The name of that nucleus is mesencephalic nucleus of trigeminal nerve. Mesencephalic, the name implies mesencephalic nucleus of trigeminal nerve, mesencephalic nucleus of fifth nerve. Name implies it is in the midbrain. ঠিক আছে? নিউক্লিয়াস যেহেতু, কাজেই ক্লাস্টার্স অফ নিউরনস থাকবে। তাহলে what is the nature of this nucleus? Is it motor or sensory? Remember, it is a sensory nucleus. তাহলে about the mesencephalic nucleus, the thing that you have to remember is it is a sensory nucleus. Sensory nucleus. ঠিক আছে? It is a sensory nucleus. This sensory nucleus is meant for which modality of senses? Sensory যে modalities আছে, পেন, টেম্পারেচার, টাচ, তার জন্য তো আমি সব বলেই দিলাম আছে, প্রেসার, ভাইব্রেশন। তাহলে এটা কোন সেন্সের জন্য আছে? This is meant for proprioceptive sense. তাহলে mesencephalic nucleus of trigeminal nerve, this is meant for
proprioception. Proprioception from where? Proprioception from muscles of mastication. Muscles of mastication. ঠিক আছে? তোমার যে masticatory muscles, whether they are active or not, is being registered by the mesencephalic nucleus of trigeminal nerve in the midbrain. ঠিক আছে? তাহলে proprioceptive mesencephalic nucleus of trigeminal nerve is meant for receiving proprioceptive impulses from muscles of mastication and proprioceptive impulses from none other than the temporomandibular joints. এই যে temporomandibular joint আছে, jaw joint, এখান থেকেও কিন্তু অনবরত ইম্পালস যাবে। as you are masticating the food, impulses are going to the brain via the trigeminal nerve fibers. কোথায় যাচ্ছে? নিউরনস কোথায় আছে? মেসেনসেফালিক। ঠিক আছে? এছাড়া মেসেনসেফালিক নিউক্লিয়াসের আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, যেটা পিজি কোশ্চেনে আসে, পিজি অ্যানাটমিতে আসে, সেটা আমি এখনকার জন্য রেখে দিচ্ছি, বলছি না ইচ্ছে করে। ঠিক আছে? ওটা পিজি অ্যানাটমির জন্য ইম্পর্টেন্ট, তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়। তো যাই হোক, আমি তাও বলে দেবো, পরে সময় পেলে বলে দেবো। তা কাজে মেসেনসেফালিক নিউক্লিয়াস বলে একটা নিউক্লিয়াস আছে ইন দ্য মিডব্রেন, মনে রাখতে হবে, ফিফথ নার্ভ। তাহলে দেখো, ফিফথ নার্ভ একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ, সো মেনি নিউক্লিয়াই তোমার পড়তে হলো, এবং তার জন্য মোরাললেস আমার কম করে হলো 20 মিনিট বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে? 20 মিনিট বেরিয়ে গেল শুধু নিউক্লিয়াস বলতে, কিছুই বলিনি। হয়তো আমি একবার দুবার রিপিট করেছি, তো রিপিট তো করতেই হয়। এবার দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমি চাই না খুব একটা বেশি পড়াতে, আমার দায় পড়েনি, কিন্তু যেটা সিলেবাসে আছে সেটা তো পড়াতে হবে, কিন্তু পড়ানোর কোনো উপায় নেই তোমাদের জন্য। তোমরা ক্লাস করো না, 4 দিনের ছুটি, 6 দিন ছুটি কাটিয়ে সব এলো। ঠিক আছে? তারপর ছট পুজো, অমুক পুজো, তুসুক পুজো, বাস হয়ে গেল। যাক, আমার আর কি, আমি তো আর পরীক্ষা দেবো না, আমার কোনো চিন্তাও নেই। নেক্সট, তাহলে নিউক্লিয়াই অফ অরিজিন হচ্ছে। এবার ফ্রম সো মেনি নিউক্লিয়াই the fibers will come out from the brain stem, তাই না? ক্রেনিয়াল নার্ভ তো সাপ্লাই করতে হবে, তাহলে the fibers will come out. The fibers will come out in the form of 2 roots. ঠিক আছে? The fibers of fifth nerve, দেখো নিউক্লিয়াস আছে অত, the fibers will be coming out as 2 roots, only as 2 roots. এতগুলো নিউক্লিয়াস আছে, but the fibers will be carried via 2 roots. A large, substantial, bulky sensory root and a smaller motor root. তাহলে দুটো রুটে সব ফাইবারস গুলো বেরোবে। ঠিক আছে? তাহলে ফাইবারসকে আমাকে বের করতে হবে। এই যে দেখো, এই স্পাইনাল ট্র্যাক্ট, এর ভেতরে আমি বলেছি ফাইবারস আছে। তাহলে এই ফাইবারস গুলো সেন্সারি ফাইবারস। সেন্সারি ফাইবারস আর ফ্রম দ্য পেরিফেরি টু দ্য সেন্টার, পেরিফেরি থেকে ইম্পালস নিয়ে সেন্টারে টার্মিনেট করে, তাই তো নিয়ম। তাহলে সেই ফাইবার গুলোকে আমি বের করছি। তাহলে এইখান থেকে যে ফাইবারস আছে তারা এইরকম উপরে উঠলো, এই উপরে উঠলো, এই ফাইবারস গুলো পেন টেম্পারেচার, এই ফাইবার এর সঙ্গে জুড়লো, এখান থেকে ফাইবার এসে জুড়লো, এই ফাইবার এসে জুড়ছে। মেসেনসেফালিক নিউক্লিয়াস যে আছে উপরে, সেখান থেকেও সেখানে যাচ্ছে ফাইবার, তাহলে সেই ফাইবারও আসছে এখানে, এই ফাইবার আসছে। এবার এই সবাই মিলে এই বেরোবে। এই লার্জ সেন্সারি রুট, বুঝেছো? এইটা হচ্ছে লার্জ সেন্সারি রুট। তাহলে বেরোচ্ছে কোথায়? মিড পন্সে। এবার এই সেন্সারি রুট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, ফিফথ নার্ভটা এত মোটা, তুমি যখন ব্রেন স্টেম দেখবে, ব্রেনে যখন তুমি ব্রেন স্টেম দেখবে, ব্রেন তো
পড়ানো হবে, কবে হবে জানি না, তার কারণ ছট পুজো মুক্ত মুখ চলছে, কাজেই আদৌ পড়ানো হবে কিনা তাও জানি না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, না পড়ানো হলে আমার ভালো, মাস্টারমশাইদের ভালো, তোমারও ভালো। তো এবার তুমি ব্রেন স্টেম যখন দেখবে মিড পন্সে, মিড পন্স, মিডল অফ দ্য পন্সে তুমি সেন্সারি রুটটা যদি লাগা থাকে দেখতে পাবে, দ্য সেন্সারি রুট হ্যাঙ্গিং ডাউন ফ্রম দ্য মিড পন্স দেখতে পেতে পারো। আর যদি না থাকে, ধরো রুটটা ছিঁড়ে গেছে, তুমি পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য সেন্সারি রুটটা দেখতে পাওয়া যায়। So many fibers are housed in the sensory root that the point of attachment will be clearly marked over the ventrolateral aspect of the mid pons. Mid pons এর যে ventrolateral aspect আছে সেখানে একটা গোল্লা মতো তুমি দেখতে পাবে। সেটা যখন দেখবে তখন তুমি বুঝতেই পারবে তাহলে সেন্সারি রুটের অ্যাটাচমেন্ট ক্লিয়ারলি ম্যাপড আউট আছে in the mid pons. Lying medial to the sensory root will be the motor root. ঠিক আছে? That will be slender. Compared to the sensory root, the motor root will be relatively slender. ঠিক আছে, সরু। তাহলে মোটর রুটটা, ধরো এই যে মোটর, আমি তো এখানে আর মিডিয়াল দেখাতে পারবো না, আমি এখানে এইভাবেই দেখাতে হবে, উপরেই দেখাতে হবে। এইখান থেকে ধরো এই হচ্ছে মোটর রুটের ফাইবার্স, এই হচ্ছে মোটর রুটের ফাইবার্স। As compared to the sensory root, the motor root will be relatively slender. এইটা মোটর রুট। ঠিক আছে, তাহলে by these two roots the fifth nerve is emerging from the mid pons, from the pontine segment of the brainstem. বেরোলো, এবার বেরিয়ে কোথায় এলো? ব্রেনস্টেম থেকে যারাই বেরোবে, বেরিয়ে তারা কোথায় আসবে? ক্রেনিয়াল নার্ভ, সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস। তার কারণ পায়া ম্যাটার ইন্টিমেটলি অ্যাপ্লাইড টু দ্য ব্রেন আছে। তাহলে একটা পায়ার শীথ নার্ভের গায়ে থাকবে, but it will terminate very soon. পায়ার শীথটা very soon will be terminated. নার্ভটা ঝুলবে কোথায়? in the subarachnoid space. ঠিক আছে, এবার অ্যারাকনয়েডের বাইরে কি আছে? মেনিনজিয়াল লেয়ার অফ ডুরা আছে। ঠিক আছে, তাহলে প্রত্যেকটা ক্রেনিয়াল নার্ভ যখন ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি ব্রেনস্টেম থেকে বেরোচ্ছে, ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি থেকে যখন বেরোবে, they will carry a sheath of arachnoid for some distance and a sheath of dura, and a sheath of dura. ডুরার একটা শীত আর অ্যারাকনয়েডের একটা শীত নিয়ে বেরোবে। বাট ইন কেস অফ ফিফথ নার্ভের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ইট উইল ক্যারি অনলি দ্য অ্যারাকনয়েড শীত। সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেসে থাকলো, এই যে আমি দেখাচ্ছি না এখানে, এখানে একটা সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেসের একটা জায়গা আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ধরো এইরকম মতো সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস আছে, আমি বড় করে দেখাচ্ছি। ধরো এইটা অ্যারাকনয়েড ম্যাটার, এই জায়গাটা সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস। তাহলে ফর সাম লেংথ the roots will be in the subarachnoid space, and then they must pass through the arachnoid matter. Arachnoid matter এর ভেতর দিয়ে পাস না করলে তো হবে না, তাহলে they will simply carry a sheath around it. In case of fifth nerve, we find it doesn't carry a sheath of dura. For the fifth nerve, there is a specially designed cave, CAV, cave, guha. There is a specially designed cave in the base of skull for the lodgement of fifth nerve roots, namely the sensory and the motor. তাহলে নার্ভ রুটস এর জন্য কি কেপটা আছে? মোটেই না। আমি কেন তাহলে তোমাকে বললাম? কারণ আমি এখন পর্যন্ত তোমাকে রুটসই বলেছি, আর তো কিছু বলিনি। তাহলে ফর দ্য ফিফথ নার্ভ স্পেশালি ডিজাইন ডুরাল কেভ, মেড আপ অফ ডুরা ম্যাটার ওনলি। ডুরা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা কেভ, গুহা। তার ভেতরে সিকিউরলি প্লেসড থাকে দ্য ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়ন। ঠিক আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়ন। এর একটা নামও আছে, আর একটা নাম আছে, বলো গ্যাংলিয়নের নাম বলো। মেকেলস্কেপ, তুমি যে বলেছো আমার কান খাটো নয়, আমি শুনেছি, কাজে আমি মেকেলস্কেপ তুমি যে বলতে পেরেছো, থ্যাংক ইউ।
করেছি তার উত্তর দেবে। গ্যাংলিয়ানটার আর একটা নাম জানো কি জানো না? যদি না জানো কেন ফকর ফকর করো? বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে পড়ানো হয়েছে ফিফথ নার্ভের গ্যাংলিয়ানের নাম হচ্ছে গ্যাসেরিয়ান গ্যাংলিয়ান। যারা আকাশ ফাকাশ এইসবে পড়ো তাদের হয়তো পড়িয়েছে গ্যাসেরিয়ান গ্যাংলিয়ান। ফিজিওলজিতে বলে সেভেন্থ নার্ভের একটা গ্যাংলিয়ান আছে, তার নাম জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ান, আর ফিফথ নার্ভের নাম হচ্ছে গ্যাসেরিয়ান গ্যাংলিয়ান। দরকার নেই, ওই গ্যাসটাকে গ্যাসই বানিয়ে দাও, ওটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের জন্য থাক। গ্যাসেরিয়ান গ্যাংলিয়ান তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করবে না। তুমি যে মুহূর্তে ডাক্তারিতে ঢুকে গেলে গ্যাংলিয়ানটার নাম ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ান জানলেই হবে। তাহলে ইন দ্য মেকেলস কেভ উইল বি হাউসড দ্য ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ান। ঠিক আছে, একটা ডুরাল কেভ। তাহলে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আফটার দ্য রুটস, তোমাকে কোন পয়েন্ট পরীক্ষার জন্য তাহলে জানতে হচ্ছে? তোমাকে জানতে হচ্ছে এই নামটা, Meckel's cave. What it is? It is a dural cave. It is a dural cave. Dural cave. ডুরা ম্যাটার দিয়ে একটা গুহা তৈরি করা হয়েছে। ঠিক আছে, এবার এই গুহাটায় ডুরা কিভাবে আছে আমি সেটাও তোমাকে এঁকে দেখাতে পারি, কিন্তু আমার দরকার নেই, আমি অত কমপ্লিকেশনে যাব না। খুব ভালো, ওটা আমি চিরকাল এঁকে দেখাই, কিন্তু আমি দেখাবো না তোমাদের। কেন দেখাবো না? যদি আমাকে স্পষ্ট বক্তা হিসেবে যদি বলতে বলো, আমার মনে হয় ইউ আর নট ফিট টু রিসিভ দ্যাট থিং। বাস, এটা আমি রাগে বলছি। আমি জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছো যে ধরতে পারবে, কিন্তু কেউ কেউ মানে মিনিস্কিউল ফিউ, কাজেই তাদের জন্য আমার ভেবে দরকার। কাজেই একটা ডুরাল কেভ বা ডুরাল রিসেস আছে, সেটার নাম মেকেলস কেভ। এটা তোমাকে জানতে হবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, মনে রেখো। যেটা কোথায় আছে সেটাও জানতে হবে, তুমি চাও কি না চাও তোমাকে জানতে হবে। টেম্পোরাল বোন, পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, বেস অফ স্কাল, বেস অফ স্কালের ইন্টারনাল সারফেস, বেস অফ স্কালের ইন্টারনাল সারফেস মানে উইদিন দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। আমি যদি মিডল ক্রেনিয়াল ফসা এক্সপ্লোর করি, অ্যান্টিরিয়ার ক্রেনিয়াল ফসা নয়, পোস্টেরিয়ার ক্রেনিয়াল ফসা নয়, মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, আমি পেট্রাস টেম্পোরালের অ্যান্টিরিয়ার সারফেসটা ধরে যদি আমি এগোই, তাহলে নিয়ার দ্য এপেক্স অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল আমরা একটা হলো পাই। একটা হলো, মানে হলো বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? হলো বলা ঠিক হচ্ছে না, একটা ডিপ্রেশন পাই। ডিপ্রেশন নিয়ার দ্য এপেক্স অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল আমরা একটা ডিপ্রেশন পাই। তুমি আজকে তোমার স্কালে যাবে, গিয়ে অ্যান্টিরিয়ার সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল ইন দ্য মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, ওইটা ধরে তুমি এগোবে, প্রত্যেকটা স্কালে দেখতে পাবে নিয়ার দ্য এপেক্স অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল একটা ডিপ্রেশন আছে। দ্যাট ডিপ্রেশন ইজ বিং কল্ড অ্যাজ ট্রাইজেমিনাল ইমপ্রেশন। ঠিক আছে, ওই ডিপ্রেশনটাকে আমরা বলি ট্রাইজেমিনাল ইমপ্রেশন। কেন বলা হয় ট্রাইজেমিনাল ইমপ্রেশন? ওখানে ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটা থাকে, বুঝেছো? ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটা অবলিকলি শুয়ে থাকে, অবলিকলি শুয়ে থাকে ওই ট্রাইজেমিনাল ইমপ্রেশন অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল। এবার বোনের গায়ে ওপরে তো শুয়ে থাকবে না, বোনের গায়ে ডুরা আছে, অবভিয়াস। তাহলে ওই যে কেভ তৈরি করা হয়েছে, সেই কেভের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটা শুয়ে আছে। ঠিক আছে, তাহলে সেই ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটা ছবিটা আমি এঁকে দিই। তাহলে কেভ দেখালাম না, কিন্তু ইচ্ছে করে কেভটা দেখালাম না, দরকার নেই, কমপ্লিকেশনসে যাওয়ার দরকার নেই, থিওরি পার্টটা জেনে রাখতে হবে। ডুরাল কেভ আছে বা ডুরাল রিসেস আছে। ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটা দেখতে হচ্ছে এইরকম মতো। এই হচ্ছে গ্যাংলিয়া, এইটা হচ্ছে গ্যাংলিয়া। ঠিক আছে, এবার এই গ্যাংলিয়ার একটা অ্যান্টিরিয়ার কনভেক্স অ্যাসপেক্ট আছে, একটা পোস্টেরিয়ার কনকেভ অ্যাসপেক্ট আছে। একটা অ্যান্টিরিয়ার কনভেক্স অ্যাসপেক্ট, একটা পোস্টেরিয়ার কনকেভ অ্যাসপেক্ট।
পোস্টেরিয়র কনকেভ অ্যাসপেক্টে আমরা দেখব ওই যে বাল্কি সেন্সরি রুটটা আছে সেটা এসে লেগে গেল। তার মানে এইখানে আমরা দেখতে পাবো এই যে সেন্সরি রুটটা, এই সেন্সরি রুটটা এখানে লেগে আছে, এইরকম ভাবে লেগে আছে। এই সেন্সরি রুটটা লেগে আছে। দিস ইজ দ্য সেন্সরি রুট। ঠিক আছে, এটা লেগে আছে। অ্যান্টিরিয়র কনভেক্স অ্যাসপেক্টে আমরা কি দেখব? আমরা দেখব অ্যান্টিরিয়র কনভেক্স অ্যাসপেক্ট থেকে সামনে থেকে পেছনে, মানে গ্যাংলিয়াটা কিরকম থাকে বলতো? ধরো আমি লেফট ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটাকে দেখাচ্ছি, এইরকম ভাবে থাকে, ঠিক এইভাবে শুয়ে থাকে। এটা কনভেক্স অ্যাসপেক্ট, পেছনে সেন্সরি রুটটা এসে লেগেছে। এবার এখান থেকে একটা নার্ভ বেরোবে, মিডল থেকে একটা নার্ভ বেরোবে, এখান থেকে একটা নার্ভ বেরোবে। ঠিক আছে, তাহলে ইনফেরোল্যাটেরাল যে নার্ভটা তার নাম হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। ঠিক আছে, ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন। মিডল থেকে ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, অ্যান্টেরো সুপিরিয়র থেকে অপথ্যালমিক ডিভিশন। তাহলে কনভেক্স অ্যাসপেক্ট থেকে আমরা তিনটি ইম্পর্টেন্ট ডিভিশন আমরা দেখতে পাবো। এইরকম ভাবে আমরা দেখব এই অপথ্যালমিক ডিভিশন, দিস ইজ অপথ্যালমিক ডিভিশন। এইরকম আমরা দেখব ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। আর এইরকম ভাবে আমরা দেখব ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন, ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন। দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলারি, দিস ইজ দ্য অপথ্যালমিক, দিস ইজ দ্য ম্যান্ডিবুলার। এই তিন। ঠিক আছে, তাহলে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ফিফথ নার্ভের তিনটে ডিভিশন আছে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার। গ্যাংলিয়নের কনভেক্স অ্যাসপেক্টে লেগে আছে, কনকেভ অ্যাসপেক্টে সেন্সরি রুট লেগে আছে। মোটর রুটটা, it will simply accompany the sensory root. It has got motor fibers, it has got nothing to do with this ganglion, because this ganglion is a purely sensory ganglion. এটা হচ্ছে একটা পিওরলি সেন্সরি গ্যাংলিয়ন, এটা একটা পিওরলি সেন্সরি গ্যাংলিয়ন, akin to dorsal root ganglia of the spinal nerves. Dorsal root ganglia of the spinal nerves 31 জোড়া নার্ভ আছে, 31 জোড়া নার্ভের ডর্সাল রুটের সঙ্গে গ্যাংলিয়া আছে আমরা জানি, একেবারে তার মতো হোমোলোগ of the dorsal root ganglia of the spinal nerves. ঠিক আছে, তাহলে মোটর রুটটা সেন্সরি রুটটাকে অ্যাকম্প্যানি করবে, কেভের মধ্যে ঢুকবে, ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াটাকে স্কার্ট করবে। ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ার সঙ্গে তো ওর কোনো সম্পর্ক নেই, it will simply skirt the trigeminal ganglia and will accompany only the mandibular division. ঠিক আছে, motor root slender, containing few fibers that will be accompanying the mandibular division. তাহলে আমরা যদি মোটর রুটটাকে এইভাবে দেখাই, if this be the motor root, এটা স্কার্ট করবে করে এই, তাহলে সেন্সরি রুটের সঙ্গে ডুরাল কেভের মধ্যে ঢুকলো, সেন্সরি গ্যাংলিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, স্কার্ট করলো করে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনকে ধরে বেরিয়ে যাবে। হলো? এইবার কথা হচ্ছে এই সেন্সরি গ্যাংলিয়াতে কি আছে? ঘোড়ার ডিম আছে তো কিছু। তাহলে you are at the fag end of your career in anatomy. Tell me what could be there in this sensory ganglion? কি আছে? সমস্ত স্পাইনাল নার্ভ তো পড়া হয়ে গেছে, ডর্সাল রুট তুমি বলবে স্যার হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু আসল জিনিসটাই তো হয়নি, সেই জন্যই পারছো না। এটার জন্য আমি দোষ দেবো না। নার্ভাস সিস্টেম ফিজিওলজিতে হয়েছে? বলো না হ্যাঁ না না। হ্যাঁ চলছে, মানে জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি কথা হয়েছে। তার মানে যাই হোক, আমরা আর ওরা একই সঙ্গেই আছি। হ্যাঁ, আর দোষর তো কাজে একই সঙ্গে আছি। ঠিক আছে, সায়ন ঠিক বলছে না মিথ্যে কথা বলছে? নার্ভাস সিস্টেম হয়নি তো ফিজিওলজিতে? না বলো না, হয়েছে কি হয়নি? ও পিঠ বাঁচাবার জন্য বলতে পারে, হয়ে গেছে, ও যেহেতু জানে না পিঠ বাঁচাবার জন্য বলছে, আমি ভাবতেই পারি হয়নি, তাই তো? কি বলো, হয়েছে তো? তাহলে
আরে ভাই ফিজিওলজি তো এগুলো ডিল করার কথা, ফিজিওলজি এগুলোকে স্ট্রেস দিয়ে ডিল করবে, তার কারণ দে ডিল উইথ দ্য ফাংশনস, আমরা তো যা স্ট্রাকচার নিয়ে ডিল করি। কাজে সেন্সারি মোডালিটিস আর সো ইম্পর্টেন্ট। কাজে ওদের তো বলা উচিত ছিল যদি হয়ে থাকে, ওরা হয়তো বলেছে তুমি বলতে পারছো না, আমি ওদেরও দোষ দেবো না। ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া অফ দ্য স্পাইনাল নার্ভস, ঠিক আছে, and this ganglion trigemin, এখন জাস্ট এই গ্যাংলিয়নটার নাম শুনেছো। all these ganglia will be containing obviously neurons, but those neurons, as Sion has said, interneurons একেবারে ঝুলিয়েছে। ও নিউরনস কথাটা বলেছে এই হিসেবে ও এগিয়ে আছে অন্যদের থেকে, অ্যাটলিস্ট হি স্পোক আউট লাউডলি, এই জায়গায় ও এগিয়ে আছে। যে অন্যরা ভাবছে সাব ব্যাং, ও বলছে নিউরনস, কিন্তু ইন্টারনিউরনস মোটেই থাকে। প্রাইমারি সেন্সারি নিউরনস থাকে, ফার্স্ট অর্ডার সেন্সারি নিউরনস থাকে, যাদেরকে কোনো এক সময় সিউডো ইউনিপোলার বলা হতো, এখন ইউনিপোলারই বলা। ফার্স্ট অর্ডার অর প্রাইমারি সেন্সারি নিউরনস থাকে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি আছে? এখানে আছে প্রাইমারি সেন্সারি নিউরনস। কিছুই তোমরা না, ব্যাপারটা কি, তোমরা একে তো পড়ো না, তারপরে আবার শুধু ঘুমাও। আমি আজকেই কথা বলছিলাম ডক্টর মন্ডলের সঙ্গে, যে ওরা মনে হচ্ছে দে আর টায়ার্ড, ইভেন এই 1 বছরের অ্যানাটমি কোর্সেও দে আর এক্সট্রিমলি টায়ার্ড, টেকিং মাল্টিপল 6 days লিভ, ঠিক আছে। পুজোর ছুটি হলো না, আবার দিওয়ালির ছুটি, ছটের ছুটি সব নিয়ে বসে থাকে। আরে ভাই এরকম করলে হবে? পরীক্ষা তো দিতে হবে। এত তাড়াতাড়ি টায়ার্ড হলে চলে ডাক্তারিতে? যাক, আর কি করবো, আমার আর কি লাভ বলে। আমি তোমাকে 3টে নিউরোনাল সেল বডি দেখালাম, 3টে নিউরোনাল সেল বডি দেখিয়েছি। ওয়ান ইজ মেন্ট ফর, মোটেই 3টে থাকে না, অনেক বেশি থাকে। নিউরনস তো ইন থাউজেন্ড থাকবে, কিন্তু আমি 3টে দেখাচ্ছি বোঝাবার জন্য। দিস নিউরনস আর, দে রিপ্রেজেন্ট দ্য সেল বডিজ। নাও নিউরন must be having the processes dendrites, axons, তাহলে এরা ইউনিপোলার নিউরনস। তো সেন্সরি নিউরনস which are housed in the dorsal root ganglia or the spinal ganglia or in the cranial ganglia, it is being said they are having a peripheral process and a central process. axon dendron আমরা বলবো না, axon dendrite বলতে গেলে কমপ্লেক্সিটি আসে, সেই জন্য আমরা বলবো না। আমরা বলবো একটা পেরিফেরাল প্রসেস আছে যেটা গিয়ে টার্মিনেট করবে পেরিফেরিতে, আর একটা সেন্ট্রাল প্রসেস আছে যেটা ব্রেন স্টেমে ঢুকে পড়বে, নিউক্লিয়াস গুলোতে টার্মিনেট করবে। তাহলে এর একটা এইরকম এখানে দেখাচ্ছি, এই একটা পেরিফেরাল প্রসেস দেখালাম, এই একটা পেরিফেরাল প্রসেস দেখালাম, এই একটা সেন্ট্রাল প্রসেস দেখালাম, এই একটা সেন্ট্রাল প্রসেস দেখালাম, এই একটা সেন্ট্রাল প্রসেস দেখালাম, ঠিক আছে। তাহলে ইউনিপোলার গ্যাংলিয়া, ইউনিপোলার সেলস ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়াতে আছে, তাদের পেরিফেরাল প্রসেস, সেন্সরি যে নার্ভস গুলো আছে, ভায়া such sensory nerves will be reaching the periphery, via the central processes will be reaching the sensory nuclei. It is as simple as that. What for they are reaching the sensory nuclei? Because in the sensory nuclei we will be finding the secondary sensory neurons or second order sensory neurons. ওই যে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস বলেছি, স্পাইনাল নিউক্লিয়াস বলেছি, ওখানে কারা আছে? সেকেন্ডারি সেন্সরি রিলে করবে ওই নিউরনস গুলোতে। এবার ওই নিউরনের যে সেন্ট্রাল প্রসেস আছে, অ্যাসেন্ডিং প্রসেস, তারা চলে যাবে থ্যালামাস, থ্যালামাস থেকে কর্টেক্স, 3 নিউরন পাথওয়ে, ইউজুয়ালি 3 নিউরন পাথওয়ে, পেরিফেরি থেকে সেন্টার। সেন্টার মানে কি? এই যে সেন্সরি কর্টেক্স, বুঝেছো?
সেন্সরি কর্টেক্সে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেন্সরি মোডালিটি তিনটে নিউরন আছে। তার ভেতরে সেকেন্ড অর্ডার সেন্সরি নিউরনস থাকে হচ্ছে ব্রেন স্টেম, এটা মাথায় রাখবে, ক্রেনিয়াল নার্ভে। আর ফার্স্ট অর্ডার সেন্সরি নিউরনস গ্যাংলিয়া গুলোতে হাউস হলো। তাহলে ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়া, সেন্সরি রুট, এই গ্যাংলিয়ার ভেতরে কি নিউরনস আছে? যে নিউরনস ছাড়া ফার্স্ট অর্ডার সেন্সরি নিউরনস আর প্রাইমারি সেন্সরি নিউরন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই কথাগুলো, এগুলো সব এমসিকিউতে আমি দিতে পারি। আরে ভেরি বেসিক্স, এগুলো বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেই তোমার জানা উচিত। এগুলো না জেনে ডাক্তার হওয়া যাবে না। তোমাকে আমি এটা তাহলে হলো ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়া, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার, সেন্সরি রুট ইত্যাদি। গ্যাংলিয়াতে প্রাইমারি সেন্সরি নিউরনস ছাড়া আর কি আছে বল? এইটা কমন সেন্স থেকে একটা বলো আমার, আর কি কোনো সেল বডিজ দেখতে পাবো? কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে বল। কারণ আমি তো বলছি তোমরা অ্যানাটমির শেষের দিকে পৌঁছে গেছো, নার্ভাস সিস্টেম হয়নি আমি মানছি, কিন্তু +2 তুমি পড়ে এসছো, তাহলে আর কি থাকতে পারে? গ্লায়াল এলিমেন্টস আছে, obviously to support the neurons গ্লায়াল এলিমেন্টস থাকবে, তাহলে গ্লায়াল এলিমেন্টস আর দেয়ার, হ্যাঁ, ইন দ্য গ্যাংলিয়া। কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা না বললে তুমি এই কোশ্চেনে ফেল করবে, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সেন্সরি নিউরনস অথবা ফার্স্ট অর্ডার সেন্সরি নিউরনস আছে। হলো? নেক্সট, এবার নেক্সট সেগমেন্টে আমরা যাব। তাহলে তিনটে ব্রাঞ্চ দিয়ে দেবে, সেন্সরি রুট লেগে আছে, তিনটে ব্রাঞ্চ দেবে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার। Obviously these three branches will bear relation with the cranial cavity and will leave ultimately the cranial cavity. Of the three, ophthalmic and maxillary will be related to the lateral wall of cavernous sinus. After leaving the Meckel's cave, they will find nearby the cavernous sinus. তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাসের জন্য যে সুন্দর একটা ডুরাল রিসেস করা আছে বিটুইন এন্ডোস্টিয়াল মেনিনজিয়াল লেয়ার অফ ডুরা ইন দ্য মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, তার ভেতরে অপথ্যালমিক ম্যাক্সিলারি ঢুকে যাবে। তাহলে দে উইল বি রানিং অ্যালং দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ ক্যাভার্নাস সাইনাস alongside two of the other cranial nerves. Name the two. বাস। তার মানে সায়নকে আমি যতই বকি না কেন, সায়নকে আমি বকি, আবার সায়ন আমার কাছে এলে, যেহেতু অনেক ছোট আমার থেকে, হ্যাঁ, আমার ছেলেরও হাফ বয়স, সেই জন্য আমি ওকে মাঝে মাঝে পিঠেও হাত দিই, হ্যাঁ, ভালোবাসি, কিন্তু কোয়ালিফাইড ভালোবাসি, মানে প্যাম্পারিং ভালোবাসা কিন্তু আমি দেব না, যার জন্য আমি বকি। তো সায়ন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বলে দিয়েছে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ। তাহলে অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, দিস আর দ্য ডিভিশনস অফ। ওই মেয়েটা ভাবছে স্যার না কেন এইসব বলে, ও একটা বিরক্তির ভাব দেখাচ্ছে, ওই যে মেয়েটি, হ্যাঁ, ওই যে স্যার প্রচুর বাজে কথা বলে, এটা না বললে বরং তাড়াতাড়ি শেষ হোক, হ্যাঁ। কিন্তু কি করব, সায়ন উত্তর দিচ্ছে, কাজে সায়নকে আমায় ক্রেডিট তো দিতেই হবে, বকলেও ওকে যেমন বকার আমার রাইট আছে, তেমনি ক্রেডিটও দিতে হবে। আচ্ছা, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি ব্রাঞ্চেস অফ ফিফথ নার্ভ কোথায় আছে? থার্ড ফোর্থের নিচে আছে, সহজ মনে রাখা। থার্ড আছে, ফোর্থ আছে, তার নিচে অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি সাজানো আছে, পরপর চারটে ক্রেনিয়াল নার্ভ along the lateral wall of cavernous sinus. Cavernous sinus ভীষণ ইম্পর্টেন্ট from theory point of view। তখন তোমাকে ক্যাভার্নাস সাইনাস সুন্দর করে আঁকতে হবে, চারটে ক্রেনিয়াল নার্ভকে ল্যাটারাল ওয়ালে বসাতে হবে, ইনফেরোমিডিয়াল ওয়ালের রিলেশনে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারিকে দেখাতে হবে, অ্যাবডুসেন্ট নার্ভকে দেখাতে হবে। ঠিক আছে, কোনো কঠিন নয়, সহজ, সমস্ত বইতে বিউটিফুল স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম আছে, দেখবে আঁকবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ক্যাভার্নাস সাইনাস। তাহলে অপথ্যালমিক অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি ডিভিশনস অফ ট্রাইজেমিনাল will be going alongside the third and fourth cranial nerves applied to the lateral wall of cavernous sinus. ঠিক আছে? আচ্ছা, mandibular division, what it will do along with the motor root? Mandibular division along with the motor root will find nearby a foramen for its exit. That foramen in the middle cranial fossa is very important, being called as foramen ovale.
foramen ovale. তাহলে via the foramen ovale, the mandibular division with the motor root of fifth nerve. সবসময় মনে রাখবে, দেখো আমি কিন্তু কোয়ালিফাইড কথাবার্তা বলছি, মোটর রুট অফ ফিফথ নার্ভ, আমি কিন্তু বলছি না মোটর রুট অফ ম্যান্ডিবুলার, কারণ ম্যান্ডিবুলারের কোনো মোটর রুট নেই, মোটর রুটটা হচ্ছে ফিফথ নার্ভ, ঠিক আছে, ম্যান্ডিবুলারের কেবলমাত্র সেন্সারি আছে। তাহলে mandibular division of trigeminal nerve carrying sensory fibers along with the motor root will leave the cranial cavity via the foramen ovale. Maxillary nerve will be applied to the lateral wall of cavernous sinus and will ultimately leave the cranial cavity via the foramen rotundum. Ophthalmic division of the trigeminal nerve, ঠিক আছে, will divide into 3 branches, and the 3 branches will leave the cranial cavity, will enter the orbit through the superior orbital fissure. তাহলে এই সব কটা কথা থিওরির জন্য, প্র্যাকটিক্যালের জন্য, ভাইবার জন্য মনে রাখিতে হইবে, ঠিক আছে। তাহলে কি দাঁড়ালো, এরা ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন ওভেল, ফোরামেন ওভেল, ঠিক আছে, ইনি foramen rotundum, foramen rotundum, foramen rotundum, ঠিক আছে, ইনি 3টে ব্রাঞ্চে ভাগ হবে, এই 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 3টে ব্রাঞ্চ, 3টে ব্রাঞ্চে ভাগ হবে, কি নাম, ফ্রন্টাল, frontal, lacrimal, lacrimal, nasociliary, nasociliary. All of them will be entering the orbit through the superior orbital fissure, superior orbital fissure. কাজী আজকেই গিয়ে স্কাল খুলে foramen ovale, foramen rotundum, superior orbital fissure দেখে। তাহলে the 3 branches of ophthalmic branch বলে দিয়েছি, frontal, lacrimal, nasociliary will enter the orbit. The maxillary will be leaving via the foramen rotundum, the mandibular division along with the motor root via the foramen ovale. তাহলে আমাদের intracranial কোর্স বলা কমপ্লিট হলো, ঠিক আছে। এরপরে কি ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল। আচ্ছা, এবার অ্যানাটমি আছে, ফিজিওলজি আছে, বায়োকেমিস্ট্রি আছে। যা সময় আছে, এরপরে আমি যা সময় পাই না কেন আমি শেষ করতে পারবো না, হ্যাঁ, তো দেখি কোনটা খানিকটা বলতে পারি। তাহলে দেখো, কেবলমাত্র ইন্ট্রাক্রেনিয়াল পার্ট, ব্রেন থেকে নিয়ে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল পার্ট বলতে মোরাললেস 52-53 মিনিট চলে গেছে, তার মধ্যে আমার বাজে কথার জন্য ধরো 7-8 মিনিট গেছে, তো কিন্তু আমি যদি পড়াইও শেষ করা কিন্তু যাচ্ছে না। এবার এই 3টে সম্বন্ধে বলতে হবে, তো আমি কি বলবো না বলবো না, বলো, শুরু করব আজকে না করব না? যদি বলো না স্যার দরকার নেই পরের দিন বলবেন, আমি ঠিক আছে, আচ্ছা, তো আমি তোমাকে বলে দিই, শোনো, আমি বলবো না, কিন্তু কয়েকটা কথা আমি বলে দিই, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ দ্য সাবজেক্ট। কয়েকটা কথা আমার মনে হয় বলে দেওয়া ভালো, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিড। এখানে থেমে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, এর পরের জায়গাটা কিন্তু সহজই আছে, এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, ঠিক আছে। আমি সেই সহজ জায়গাটা একটু 5-7 মিনিটে বলে দিচ্ছি, বাস, তারপরে চলে যাবে। এবার আমি যে 3টে নার্ভের নাম বললাম, ophthalmic, maxillary, mandibular, all these nerves will have plenty of branches, ramify করবে তো, ঠিক আছে, all these branches carry huge number of fibers, তাহলে will be ramifying, will be giving named branches, তাহলে সেই ব্রাঞ্চেস গুলো আলটিমেটলি will be terminating in the periphery, তাহলে পরীক্ষার জন্য তোমাকে সেগুলো জানতে হবে। তাহলে আমি যে কোনো একটা ধরে নিয়ে সেটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে বলে দিচ্ছি, এই আমি যতটুকু বলবো বাস এইটুকু মনে রাখলেই হবে, ডিটেল পড়তে হয় না, কিন্তু বইয়ে তো তোমার থাকবে কোর্স লেখা থাকে, অমুক তমুক
অত কোর্স পড়তে গিয়ে তুমি শেষ করতে পারবে না, যতটুকু তোমার দরকার আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? দেখো আমি অপথ্যালমিক ডিভিশনটা বলছি, যেটা অরবিটে ঢুকবে। অপথ্যালমিক ডিভিশন, অপথ্যালমিক ডিভিশন, অপথ্যালমিক ডিভিশন আমরা কি বলেছি? এর ল্যাক্রিমাল, ফ্রন্টাল, নেজোসিলিয়ারি, এই তিনটে ব্রাঞ্চ আছে। তাহলে এই তিনটে ব্রাঞ্চ, তাহলে ophthalmic reaching the anterior end of cavernous sinus, the ophthalmic division will divide into these three branches. Ophthalmic division doesn't enter through the superior orbital pressure. অরবিটে ঢুকে ব্রাঞ্চিং হলো তা কিন্তু নয়, যখন ক্যাভার্নাস সাইনাস থেকে বেরোচ্ছে তখনই কিন্তু তিনটে ব্রাঞ্চ দিয়ে দিবে। এবার এই তিনটে ব্রাঞ্চের ভেতরে the frontal and lacrimal, they will be entering the orbit through the lateral compartment of superior orbital fissure. তাহলে এই দুটো superior orbital fissure এর lateral compartment দিয়ে যাবে, lateral compartment. Nasociliary will enter via the middle compartment, via the middle compartment. তো এইবার কথা হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, তুমি কি পড়েছো সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার? না, তুমি শুধু হাত তুললে হবে না, বলছি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার পড়েছো? হ্যাঁ, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার যদি পড়ে থাকো, আমি জানি না কে পড়েছে কে পড়েনি, যদি পড়ে থাকো, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের চেহারাটা হচ্ছে এইরকম, এইরকম মতো। ধরো আমি দেখাচ্ছি তোমাকে রাইট সাইডের সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, রাইট সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার তুমি দেখছো ফ্রম আউটসাইড, অরবিটাল ক্যাভিটির বাইরে থেকে তুমি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারটা দেখছো। কিরকম দেখতে লাগে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারটাকে? এইরকম মতো দেখতে লাগে, এই, ঠিক আছে, এইরকম দেখতে লাগে। এবার এই যে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, যেটা হচ্ছে গেটওয়ে টু দ্য অরবিট, অরবিটে যারা ঢুকবে ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকবে, যারা বেরোবে তারাও ওই রাস্তা দিয়ে বেরোবে, বুঝেছো? তাহলে ঢোকা বেরোনোর গেটওয়ে হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। তুমি যখন স্কালে দেখছো তখন এইরকমই দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু এটাকে তিনটে কম্পার্টমেন্টে ভাগ করতে হবে। তুমি চাও না চাও তোমাকে ভাগ করতে হবে। তোমাকে যখন স্কালটা আমি ধরিয়ে দেবো ভাইবা টেবিলে, তখন এই তিনটে কম্পার্টমেন্ট নিয়েই জিজ্ঞেস করব। তাহলে তিনটে কম্পার্টমেন্ট কি করে হচ্ছে? তিনটে কম্পার্টমেন্ট আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে হু মেক্স দ্য থ্রি কম্পার্টমেন্ট? দেয়ার মাস্ট বি সাম অ্যাডিশনাল থিং which you cannot see in the skull. What is that additional thing? Very good. Common tendinous ring. তাহলে একটা কমন টেন্ডিনাস রিং আমরা দেখতে পাবো এইখানে, এইরকম ভাবে একটা কমন টেন্ডিনাস রিং আমরা দেখতে পাই। কমন টেন্ডিনাস রিং এইরকম ভাবে, কমন টেন্ডিনাস রিং। এই কমন টেন্ডিনাস রিং, annulus communis, annulus tendinous communis, annulus tendinous communis or common tendinous ring। ওটা কোথায় বসে আছে? আমি যখন বাইরের দিক থেকে দেখছি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশারের মোরাললেস মাঝখানে এরকম ভাবে বসে আছে, বোনের গায়ে লেগে আছে, অবশ্যই বোনের গায়ে লেগে থাকবে। এখানেও বোনের গায়ে লেগে আছে আর এইখানে বোনের গায়ে লেগে আছে, তাহলে তিনটে কম্পার্টমেন্ট হলো কি না? এই একটা, এই একটা, এই তিনটে কম্পার্টমেন্ট। তাহলে ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট, মিডিয়াল কম্পার্টমেন্ট, ইন্টারমিডিয়েট কম্পার্টমেন্ট। Nasociliary nerve enters the orbit through the intermediate compartment. Frontal and lacrimal enters the orbit through the lateral compartment along with other structures. Superior orbital fissure দিয়ে কারা যায় বেরোয় মুখস্থ বলতে হবে ভাইবা টেবিলে, না বলতে পারলে 50% এর কম নম্বর পাবে, আমি বলে দিলাম। দুটো এরকম ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, তিনটে করে কম্পার্টমেন্ট বেস অফ স্কালে, একটা জুগুলার ফোরামেন, একটা সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার। পুরো এ টু জেড
না বলতে পারলে 50% নম্বর দেব না, বলে দিলাম। এ টু জেড যে কটা স্ট্রাকচার আছে, এমিসারি ভেন থাকলে এমিসারি ভেন, না থাকলে নেই, সব বলতে হবে। jugular foramen in the posterior cranial fossa, superior orbital fissure at the junction of middle with the anterior cranial fossa. তাহলে গেটওয়ে টু দ্য অরবিট, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, এই যে দিদিমণি, এই যে নিঃশব্দে ওয়াশরুম, তো সেটা বলে যেতে হবে তো। তুমি বলো, ওয়াশরুম বলার দরকার নেই। তুমি যখন যেতে চাইছো, হ্যাঁ, তখন তোমার তো বলে যাওয়ার কথা, ক্লাসটা তো চলছে। বেসিক কাটসি এটা, সেটাও কি শেখাতে হবে? যাও, মে আই লিভ কথাটা বলতে কি তোমার অসুবিধা হয়? না তুমি লাট সাহেব, যাও এদিক দিয়ে যাও। তাহলে ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট, নেজোসিলিয়ারি মিডল কম্পার্টমেন্ট, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, সব বলতে হবে। এইবার নেক্সট ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল, এর মধ্যে সব থেকে সহজ যেটা, এইটা বলতে হবে, এর ব্রাঞ্চ বলতে হবে। কেন? 30% নম্বর পাওয়ার জন্য। ধরো আমার ইচ্ছে হলো যে তোমাকে এই অপথ্যালমিক ডিভিশনের যে 3টে ব্রাঞ্চ আছে, এটা সম্বন্ধে ভাইবা টেবিলে জিজ্ঞেস করো। এবার তুমি ফ্রন্টালটা যদি বলতে পারো, তুমি 30% নম্বর পেয়ে যাবে। ফ্রন্টাল হচ্ছে সব থেকে সহজ, পাস করবে, কিন্তু 30% পাবে, শূন্য পাবে না। ফ্রন্টালের ব্রাঞ্চ হচ্ছে কেবলমাত্র দুটো, সব থেকে সহজ মনে রাখা। একটার নাম সুপ্রা ট্রক্লিয়ার আর একটা সুপ্রা অরবাইটাল। দুটোই এইখানে আসে, ফোরহেড, তারপরে স্কাল ক্যাপ, এখানকার যে স্কিন তাকে সাপ্লাই করে। তাহলে তোমার কপাল, যদি তুমি এই দুটো না বলতে পারো, তাহলে তোমার কপাল মন্দ। আমি বলবো, তার কারণ কপালের নার্ভ সাপ্লাই যে জানে না, তার কপাল মন্দ হতে বাধ্য। তাহলে সুপ্রা অরবাইটাল, সুপ্রা ট্রক্লিয়ার, এই দুটো অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ফ্রন্টালের সুপ্রা অরবিটাল, সুপ্রা ট্রক্লিয়ার, এই দুটো। ল্যাক্রিমাল আরো সহজ। ল্যাক্রিমাল, the name implies it supplies the lacrimal gland, ঠিক আছে? lacrimal nerve, its name implies it supplies the lacrimal gland. কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, lacrimal nerve, it is a branch from the ophthalmic, it carries sensory fibers. তাহলে it has got nothing to do with the lacrimal তো gland, it secretes tears to protect the eyeball, তাই না? সবসময় আইবলটাকে ভেজা রাখছে, ড্রাইং ডেসিকেশন থেকে প্রিভেন্ট করছে। তাহলে সেই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের সিক্রিশন তো প্যারাসিম্প্যাথেটিক থেকে হবে। তাহলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড কেন আছে? ইট ইজ দ্য কন্ডুইট, এটা নিয়ে যায় সিক্রিটোমোটর ফাইবারস টু দ্য ল্যাক্রিম। ল্যাক্রিমালের যে সিক্রিটোমোটর ফাইবারস আছে, তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওকে রাখা আছে। ল্যাক্রিমাল নার্ভটাকে ধরবে, ল্যাটারাল ওয়াল অফ অরবিটে ধরে ওখানে পৌঁছবে, ঠিক আছে? তাহলে ল্যাক্রিমাল কি করবে? ল্যাক্রিমাল পৌঁছে দিল, ও তারপরে বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে এসে ফেসের সেন্সারি ইনারভেশন, আমার মনে হয় শান্তনু স্যার বা কাউকে আমার দেয়া ছিল পড়ানোর জন্য, ছবি এঁকে পড়ানোর জন্য, ঠিক আছে? ফেস সেন্সারি ইনারভেশন। তাহলে অপথ্যালমিকের এইখানে আপার আইলিড lateral part, skin of the upper eyelid lateral part supplied from the lacrimal branch of ophthalmic along with the adjacent skin of the eyebrow, ঠিক আছে? এই যে জায়গাটা আছে, এর জন্য হচ্ছে ল্যাক্রিমাল নার্ভ, বুঝেছো? তাহলে ল্যাক্রিমাল সহজ, it is a very important branch of ophthalmic but very easy. It simply carries সিক্রিটোমোটর ফাইবারস ফ্রম এলসওয়্যার, অন্য কোনো জায়গা থেকে এসে জুড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছে, পৌঁছে দিয়ে নিজে বেরিয়ে এলেন, ঠিক আছে? বেরিয়ে এসে এই জায়গাটাকে সাপ্লাই করে স্কিন। কিভাবে বেরোয় সেটাও ইতিহাস, সেটা আমি বলবো না এখন, এসব পড়ানো হবে তখন বলা হবে, ঠিক আছে?
অনেক ডিফিকাল্ট আছে, সব অ্যানাটমি তো সহজ নয়, ডিফিকাল্ট আছে। ল্যাটারাল ওয়াল অফ অরবিটে আছে, সেখান থেকে এরকম বাইরে বেরিয়ে এলো, এমনি এমনি তো বেরিয়ে আসবে না, তাহলে পিয়ার্স করতে হয়, সেই সব বলতে গেলে অনেক ইতিহাস বলতে হয়, দরকার নেই এখন। তাহলে ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য স্কিন অফ দ্য আপার লিড অ্যাডজয়নিং আইব্রাউ স্কিন সাপ্লাই করি, হয়ে গেল। এবার এই যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডের সিক্রিটোমোটর সাপ্লাই, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই সিক্রিটোমোটর ফাইবারস they are reaching the lacrimal nerve, ঠিক আছে, they are reaching the lacrimal nerve so that they can find the lacrimal gland, ঠিক আছে। তাহলে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস, তাহলে এই পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারসটা ডেফিনেটলি একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন থেকে আসছে। পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন থেকে আসছে। সেই গ্যাংলিয়নটার নাম মনে রাখতে হবে। প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস কোন নার্ভের সঙ্গে আছে? ফিফথ নার্ভের সঙ্গে নেই, থাকলে তো আমি বলতাম। সেভেন্থ নার্ভের সঙ্গে আছে, সেটাও জানতে হবে। তাহলে দেখো ব্যাপারটা কত কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। তুমি ফর দ্য টাইম বিং শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে যে গ্যাংলিয়নটা থেকে সিক্রিটোমোটর ফাইবারস আসে, সেই গ্যাংলিয়নটার কথা আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যখন আমি এই ম্যাক্সিলারিটা বলবো। এখানে ছবি মুছে দিয়েছি, যখন ম্যাক্সিলারি ডিভিশনের কথা বলবো তখন আমাকে সেই গ্যাংলিয়নের কথা বলতে হবে। গ্যাংলিয়নটার নাম হচ্ছে স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন বা টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়ন। ওই গ্যাংলিয়নে সেল বডিজ আছে, তাদের অ্যাক্সনস, ঠিক আছে, ক্যারেড হবে ভায়া এ ব্রাঞ্চ অফ ম্যাক্সিলারি, তারপর লিভ করবে করে ল্যাক্রিমালকে। হলো, সেসব গল্প নেক্সট ক্লাসে হবে। কারণ গল্প ভালো লাগুক না লাগুক বলার দায়িত্ব গল্প দাদুর আসরে আমার, আমি সেই জন্য টাকা পাই, আমাকে বলতে হবে, নো ওয়ে আউট, ঠিক আছে, আমাকে বলতে হবে, আমি পরের ক্লাসে বলবো, কারণ অনেক কথা বলতে হয়, তা দরকার নেই। তাহলে ল্যাক্রিমাল ফ্রন্টাল তুমি পড়তে পারবে, এবার গিয়ে গল্প পড়ে নাও বইয়ের থেকে, আমি বলবো। হোয়াট অ্যাবাউট দ্য নেজোসিলিয়ারি? দেখো তুমি যদি একটু যদি চিন্তা করে পড়ো না, কোনো ডিফিকাল্ট নেই কিন্তু। নেজোসিলিয়ারি, দ্য নেম ইমপ্লাইজ it must be giving branches, it must be giving branches which are destined to supply the nasal mucosa and skin related to nose. নিশ্চয়ই নাকের রিলেশনে প্যারানেজাল এয়ার সাইনাস আছে, তাহলে তাদেরকেও নিশ্চয়ই সাপ্লাই করে, যার জন্য তো নেজো নামটা আছে। সিলিয়ারি মানে কি? এই যে আইবল কিছুদিন পরেই পড়ানো হবে, আইবলে সিলিয়ারি বডি আছে না, তাহলে সিলিয়ারি বডি যদি থাকে, সিলিয়ারি আর্টারিজ আছে, সিলিয়ারি নার্ভস আছে।
এসো এসো